Okay. Today we are going to start with a new topic which is called unitary method. Now we need to know what the unitary method is all about. Unitary method টা কি এটা আমাদের বুঝতে হবে। ইউনিটারি মেথড বোঝবার আগে আমরা একটা এক্সাম্পল নিচ্ছি যাতে এই পদ্ধতিটা সহজে বোঝা যায়। তো এক্সাম্পলটা এরকম, ধরা যাক 9টা মিষ্টির দাম 9 sweets price is, say for example, 72 rupees. Now you are asked to find out the price of what is the price of, say, 15 sweets. Now this question, or say first I am not giving it 15 sweets, first I am writing it as, say, 90 sweets. Then the sum will become very easy for you, right? Because many of you will say, sir, there is no problem. When the price of 9 sweets price are rupees 72 and you are asking me for 90 sweets price, so it is just the 10 times of the sweets, so we'll make the price 10 times. That is, we simply multiply 72 with 10 and we can straightforward write it down as 720. So it's pretty easy, right? So this is, we can do it very easily, but the problem arises when the question do not come in such a easy format, or the ratio of the price is not so easy to, what should I say, it's not so easy to it is not so easy to understand, or yes, what what is happening? Oh my goodness. Sorry. There is a problem. Yes, I write it on the screen, not on the board. Okay, no issue. It's a test. It is a test video. I can easily rectify it. I can easily rectify this. No problem.
Now I can write. So again, I have to write it from the beginning. The chapter name is Unitary Method. And to discuss this method, we are giving the example of the sweets. Right? The example was like this. The price of 9 sweets are rupees 72. Then what is the price of 90 sweets? Had it been the question, the answer would have been very simple. Why the answer would have been very simple? Because if you look at the ratio, the given number is 9 and the question is asking for the 90 sweets. So there is a clear-cut ratio of 9 and 90, that is 10 times. So you can simply multiply in the previous number price with 10 and you will get the answer. So you will definitely say, sir, it's so easy. There is no problem at all. If the price of 9 sweets are 72, then the price of 90 sweets are 72 into 10. How you get it 10? Can anybody tell me? Actually, this is not directly 10. This is 72 into 90 by 9. That is 72 by 9 into 90. Here comes the unitary process. Therefrom, you get this 10. But we will understand it in a more deeper manner. That is, if I take it in a unitary method or in a unitary format, then I will write it like this. First, I have to find out what I need to answer. I need to answer the price. So whatever I need to answer, I have to put that in the right hand side in my statement. আমাকে যদি ইউনিটারি মেথড করতে হয় তাহলে সবার প্রথম আমি খুঁজে দেখবো আমাকে কি বার করতে বলা হয়েছে। যেটা বার করতে বলা হয়েছে সেটাকে আমি আমার মেথডের কোন দিকে রাখবো? রাইট সাইডে রাখবো স্টেটমেন্টের। তো তাহলে এখানে আমাকে প্রাইসটা বলা হয়েছে, তো তো আমরা প্রাইসটাকে কিন্তু রাইট সাইডে রাখবো। যদিও প্রাইস লেফট সাইড দিয়ে লেখা শুরু করছি, এর মানে এই নয় যে প্রাইস লেখাটাও আমাকে রাইট সাইডে রাখতে হবে। প্রাইস যে কোয়ান্টিটি ওইটাকে আমাকে রাইট সাইডে রাখতে হবে। সেন্টেন্স মেকিং এর জন্য আমি প্রাইসকে যেখানে ইচ্ছে লিখতে পারি। প্রাইস অফ 9 সুইটস আর rupees 72. Then I will have to find out the price of 1 sweets. So the price of 1 sweet, here do not put is, how much? Will it be more or less? The price of 1 sweet will be more than the 9 sweets or less than the 9 sweets? So if it is less, then what we have to do? We have to make division. Acha, first of all, whatever quantity is given in the right hand side, we will write it as it is. Now, if I have to reduce the amount, or if the answer is less, then I have to divide it with the left hand amount. That is, with this amount, I have to divide 72 by this, upon which I have written 1. যার তলায় আমি 1 লিখছি সেইটা দিয়ে ভাগ করতে হবে কোনটাকে? এই রাইট হ্যান্ড সাইডের কোয়ান্টিটিটা। কেন ভাগ করতে হচ্ছে? Why I am dividing it? As because the price of 1 sweet will be much lesser than that of the 9 sweets.
যেহেতু একটা মিষ্টির দাম 9টা মিষ্টির দামের থেকে অনেক কম হবে, তাহলে আমাকে ভাগ করতে হবে। হ্যাড ইট বিন মোর, যদি এটা বেশি হতো, দেন আই উড হ্যাভ বিন মাল্টিপ্লাইং ইট, তাহলে আমাকে এটা গুণ করতে হতো, তখন আমি 72-এর সাথে এই 9টাকে গুণ করতাম। কিন্তু এখন যেহেতু এটা কম হবে, তাই 72কে 9 দিয়ে ভাগ করব। ইজ ইট ক্লিয়ার আপ টু নাও? দ্য লজিক ইজ ক্লিয়ার। হাউ টু রাইট দ্য স্টেটমেন্ট ইন ইউনিটারি মেথড, how to find out the 1 unit price or 1 unit of the question in any statement, and when to make multiplication and when to make division, and while doing multiplication or doing division, is it clear to me which quantity I need to put in the upper portion and which quantity will change it position depending upon the relation with the other? It sometimes come to the down of the quantity, it acts as a denominator, sometimes it will act as a numerator. আমাদের কি এটা ক্লিয়ার হলো যে একটা ইউনিটের প্রাইস বার করবার সময় কোন জিনিসটাকে সবসময় উপরে রাখবো আর কোন জিনিসটা কখনো ওই জিনিসটার নিচে আসবে ওই সংখ্যাটা, আবার কখনো ওই সংখ্যাটার সঙ্গে একই সঙ্গে নিউমারেটর হিসাবে উপরে গুণ হবে। এটা ডিপেন্ড করবে ওই দুটো সংখ্যার মধ্যে রিলেশন কি। যদি দুটো সংখ্যার মধ্যে রিলেশন অপোজিট হয় তাহলে গুণ হয়, আর যদি দুটো সংখ্যার মধ্যে রিলেশন ডাইরেক্ট হয় তাহলে জেনারেলি ভাগ হয়। মানে মধ্য কথা, যদি রিলেশন এমন হয় যেখানে এক এক ইউনিট বার করতে গেলে কমাতে হবে সেখানে ভাগ হবে, আর যেখানে দেখা যাবে 1 ইউনিট বার করতে গেলে বাড়াতে হবে সেখানে গুণ হবে, রাইট? কিন্তু অলওয়েজ রাইট সাইডের কোয়ান্টিটি অলওয়েজ উপরে থাকবে, লেফট সাইডের কোয়ান্টিটিটা কখনো অবধি সেটা নিচে আসবে, কখনো ওটা উপরে গুণ হবে। ইজ ইট ক্লিয়ার? কখন গুণ হবে কখন ভাগ হবে আমি বারবার বলে দিলাম, যদি কমে তাহলে ভাগ হবে, যদি বাড়ে তাহলে গুণ হবে। এবার নেক্সট প্রশ্ন হতে কখন কমবে কখন বাড়বে, এটা ডিপেন্ড করবে ওই দুটো সংখ্যার মধ্যে রিলেশনটা কিরকম, ম্যাথামেটিক্যাল রিলেশনটা কি। আমরা বুঝলাম যে কখন কোন সংখ্যার মধ্যে কোন স্টেটমেন্টকে কিভাবে লিখবো। আমরা যেটা খুঁজতে চাইছি, যার উত্তর বার করতে চাইছি, তাকে সবসময় সেই কোয়ান্টিটিটাকে সেই নাম্বারটাকে আমরা সবসময় রাইট হ্যান্ড সাইডে রাখবো স্টেটমেন্টের, আর অন্য কোয়ান্টিটিটাকে আমরা লেফট হ্যান্ড সাইডে রাখবো। ওকে, আচ্ছা এখানে বলে রাখি, এখানে কেবলমাত্র দুটো কোয়ান্টিটি দেখতে পাচ্ছি, একটা নাম্বার অফ সুইটস আর একটা হচ্ছে প্রাইস অফ দ্য সুইটস। অনেক এরপরে যত আমরা অঙ্কের কমপ্লেক্সিটিসে যাব তখন দেখবো এখানে টু কোয়ান্টিটির ইউনিটারি মেথড হবে না, মোর দ্যান 2 কোয়ান্টিটি, 3 কোয়ান্টিটি, 4 কোয়ান্টিটিসেরও ইউনিটারি মেথড হয়। তো আপাতত আমরা আজকে অত জটিল নিয়ে ভাববো না, আমরা আগে বেসিক কনসেপ্টটা বুঝবো ইউনিটারি মেথডের, এবং সেখানে যেটা বুঝবো সেই বোঝাটার উপর ডিপেন্ড করে আমরা পরে আরো কমপ্লেক্স অঙ্ক করব, রাইট? তো আজকে আমরা বুঝি কিভাবে ইউনিটারি মেথড কি এবং কিভাবে তার স্টেটমেন্ট লিখতে হবে। এখানে আমাদের কি করতে হচ্ছে না, একটা স্টেটমেন্ট লিখতে হচ্ছে, সেই স্টেটমেন্টটাতে আমরা কি করছি না, একটা কোয়ান্টিটিকে লেফট হ্যান্ড সাইডে রাখছি আর একটা কোয়ান্টিটিকে রাইট হ্যান্ড সাইডে রাখছি। কোন কোয়ান্টিটিকে রাইট হ্যান্ড সাইডে রাখছি না, যে কোয়ান্টিটিটাতে আমাকে অ্যান্সার দিতে হবে। ফর এক্সাম্পল, এই অঙ্কটাতে ইন দিস সাম আই হ্যাভ টু গিভ দ্য আনসার ফর দ্য প্রাইস, হোয়াট ইজ দ্য প্রাইস অফ দ্য 90 সুইটস। তার মানে আমাকে দামটাকে উত্তর দিতে হবে, তাহলে দামের যে কোয়ান্টিটি, দামের যে নাম্বার, সেই নাম্বারটাকে আমরা রাইট হ্যান্ড সাইডে রাখবো। ইজ ইট ক্লিয়ার? তাহলে বাকি যে কোয়ান্টিটি বা নাম্বারটা রইলো সেটা আমার স্টেটমেন্টের লেফট হ্যান্ড সাইডে থাকবে। তাই জন্য আমি ঘুরিয়ে লিখলাম দ্য প্রাইস অফ দ্য 9 সুইটস আর 72, কারণ আমাকে দামটার উত্তর দিতে হবে, তাই দামটাকে রাইট হ্যান্ড সাইডে রাখলাম। ক্লিয়ার এত অব্দি? তারপরে আমি এটাকে কোথায় নিয়ে যাব, আমি একটা ইউনিটের দাম জানতে চাইবো, একটা ইউনিটের। এটা একটা ইউনিটের দাম হতে পারে, একটা ইউনিটের সময় হতে পারে, বা একটা সময় কটা ইউনিট বা একটা ইউনিট তৈরি করতে কতটা খরচ হতে পারে, এরকম বিভিন্ন জিনিস 1 ইউনিটের রেসপেক্ট আমাকে বার করতে হবে।
কি বার করছি এটা ডিপেন্ড করবে অঙ্কটা কি সম্পর্কে। ক্লিয়ার? তো যখনই আমি একটা ইউনিটের দাম বার করব, তাহলে আমি 9টা সুইটস এর দাম পেয়েছি 72, তাহলে একটা সুইটের দাম কত হবে? এইবার এই 9 এর তলায় আমি তাহলে একটা লিখলাম, ওটা 9টা সুইট ছিল, তাহলে একটা সুইটস এর দাম কত হবে? দাম কত হবে করতে গেলে সবার প্রথম রাইট হ্যান্ড সাইডে যেটা আমি লিখে রেখে দিচ্ছিলাম 72, এটা অলওয়েজ ওপরে বসবে। ক্লিয়ার? কারণ ও তো ওপরেই রয়েছে। এইবার এই 9 যার তলায় একটা লিখলাম সেটা কখনো 72 এর নিচে আসবে, কখনো ওপরে আসবে। কখন নিচে আসবে কখন ওপরে আসবে ডিপেন্ড করবে, যখন কমবে তখন নিচে আসবে কারণ ভাগ করতে হবে, আর যখন অ্যান্সারটা বাড়বে, হ্যালো, যখন নিচে আসবে কমবে, হ্যালো, বল, তাহলে পজ করে রাখবি, এই মিউট করে রাখবে। বেসিক ক্লাসের ডেকোরাম বজায় রাখা উচিত। তো একটা ইউনিটের দাম কত হবে এইটা বার করতে গেলে যদি দেখা যায় দামটা কম হবে, তখন ওই 72 এর তলায় আসবে, মানে ভাগ হবে। আর যদি একটা ইউনিটের থেকে বেশি দাম হয়, তখন সেটা ওপরে চলে যাবে, তখন এটা গুণ হবে। বোঝা গেছে? যদি কোশ্চেন না আসে তাহলে আমি ধরে নেবো বুঝে নিয়েছি, যখন কোশ্চেন থাকবে তখনই কোশ্চেন করবে, যে আমার একটা কোশ্চেন আছে বলে। আদারওয়াইজ হাত তুললে আমি দেখতে পাবো না স্ক্রিনেতে, আমি অঙ্কের মধ্যে থাকবো। তো সুতরাং কোশ্চেন থাকলে মুখেই বলবে এবং তখনই বলবে, তার আগে আমি ডাইরেক্ট পড়ে যাব। কোনো কোশ্চেন না এলে আমি ধরে নেবো যে বুঝতে পারা যাচ্ছে। ইজ ইট ক্লিয়ার? তাহলে এখন অব্দি আমরা যা বলেছি সেটা তাহলে ক্লিয়ার। এবার আমার কোশ্চেন ছিল হচ্ছে যে, আমার মেন অঙ্কের কোশ্চেনটা কি ছিল? মেন অঙ্কের কোশ্চেন ছিল হোয়াট ইজ দ্য প্রাইস অফ 90 সুইটস। তো আমার 9টা সুইটস এর দাম দেওয়া ছিল, আমি সেখান থেকে একটা সুইটস এর দাম বার করলাম। একটা সুইটস এর দাম হচ্ছে 72/9। 9 দিয়ে ভাগ হবে। কেন ভাগ হবে? অ্যাজ বিকজ একটা 9টা সুইটস এর যা দাম হবে, ওয়ান সুইটস এর দাম নিশ্চয়ই তার থেকে কম হবে। হোয়াট এভার মে বি দ্য প্রাইস অফ দ্য 9 সুইটস, দ্য প্রাইস অফ দ্য ওয়ান সুইট হ্যাজ টু বি much lower than that. So that's why the 72 need to be divided by the 9. Okay. Now I am coming to the main question. Now the main question is, what is the price of 90 sweets? So now compare this. প্রিভিয়াস ক্ষেত্রে আমরা কাকে কম্পেয়ার করলাম? যখন ওয়ান সুইটস বার করেছিলাম, যখন ওয়ান লিখেছিলাম এখানে, তখন এই ওয়ান সুইটস এর দাম 9 সুইটস এর থেকে বেশি হবে না কম হবে তার রেসপেক্টে কম্পেয়ার করেছিলাম, রাইট? এখন যখন 90 সুইটস লিখছি, তখন আমি এটাকে আর 9 এর সাথে কম্পেয়ার করবো না, অলওয়েজ যে লাইনটা দেখছি তার উপরের লাইনটার সাথে কম্পেয়ার করবো। ওয়ান সুইটস এর দাম যদি 72/9 হয়, এটা কত ফিগার আমার ক্যালকুলেট করে জানার দরকার নেই। ওয়ান সুইটস এর দাম ইজ 72/9, তাহলে 90 সুইটস এর দাম ওয়ান সুইটস এর থেকে বেশি হবে না কম হবে? সো ইফ দ্য প্রাইস অফ 90 সুইটস আর মোর দেন the price of that of one sweet, then what should I do? Should I multiply 90 with the previous price, or should I divide 90 with the previous price? Right? So I need to multiply as because the price will be more. So what was the previous price? Previous price was 72/9. This whole thing is the previous price, the price of the one switch. So with that, I have to multiply with 90. So when you are multiplying, you will have to multiply it in the upper space, because if you don't write anything, it means it has 1. Below this, it has 1. So we are not writing it anymore. So whenever we need multiply, we always multiply it with the upper quantity, not with the lower quantity, right? So by dividing this, we can write it down as 10. So the answer becomes 720. So I get the price of 90 sweets as 720. Previously, I have also got this directly, as because it is the 10 times. So I have just made the number 10 times. But now I am giving you the proof how you get this 10.
তুমি এই 10টা কিভাবে পেলে? আগের অঙ্কটাতে, এই অঙ্কটারই আগের মেথডে যখন আমরা মুখে মুখে করছিলাম, আমি কিভাবে করলাম, 9টা সুইটস এর দাম যদি 72 হয়, তাহলে 90টা সুইটস এর দাম 72 ইন্টু 10 টাইমস করে দিলাম। কেন না, 9 সুইটস এর থেকে 90 সুইটস হচ্ছে 9 সুইটস এর 10 টাইমস। তো সেম প্রপোর্শনে আমি দামটাকেও 10 টাইমস করে দিয়েছিলাম। কিন্তু এখন আমি ম্যাথামেটিক্যালি দেখাতে চাইলাম যে এই 10টা কি করে এলো। লজিকটা তো বোঝালাম, এটা 90টা 9 এর 10 টাইমস বলে আমি প্রাইসটাকেও 10 টাইমস করলাম। যেহেতু কোয়ান্টিটি 10 টাইমস হয়ে গেছে, প্রাইসটাকেও 10 টাইমস করবো, কেননা প্রাইস আর কোয়ান্টিটি ডাইরেক্ট রিলেশনে আসে, ইনডাইরেক্ট রিলেশনে নেই যে একটা বাড়লে আর একটা বাড়বে, এরকম নয় যে যত বেশি জিনিস কিনবে তত দামও বেশি দিতে হবে। তো যেহেতু এটা ডাইরেক্ট রিলেশনে আছে, as because the number of goods purchased and the price to be paid are in the direct proportion, the more you purchase the more price you need to pay, and the less you purchase the lesser price you need to pay. So there is a direct proportion in case of number of units you purchase with the amount of money you spent on that unit, on that commodity. So that's why it's directly I use the same proportion multiplied with the price and I get the answer. But how these things are going on, that we have proved here. That is actually what unitary method tells us or teaches us. Here it break up the whole proportional relation between these sweets and the price. In the first line, it shows that the 9 sweets have the price of 72. In the second line, we find out the price of one sweet, that is 1 unit of sweet. That is why it is called unitary method. So as the number of sweets decreases, so gradually the price will decrease. I have already told you that they are in the direct proportion. So when the number of sweets will increase, they will increase. When the number of sweets will decrease, the price will decrease. So as 9 sweets are 72 and 1 sweets will definitely be less than that. That's why 72 has to be divided by 9. So I have written it 72 by 9. And in the third sentence or in the third line, what we have taken the question that are being asked to us to find out what is the price of 90 sweets. So here again we are writing it, the price of the 90 sweet has to be more than that of the one sweets. And here the point to be remembered is that whenever you are writing any line in the unitary method, always compare that line just preceding the line, just with the preceding line, not with the first line or the second line. Don't make confusion. If you make this type of confusion, then the unitary method will become very difficult and complex for everyone. But if you follow these simple logics that I am talking about, that first you have to find out how many units are there. Here, for example, in this mathematics, we are having two quantities. One is number of sweets, another one is amount of price that we are paying for the sweets, right? And second, we will have to be very clear about in our mind that what is the relation between these two quantities, that is the number of sweets and their price. As we are know, we have already discussed that the number of sweets and the price paid for those sweets are in direct proportion. If you increase the number of sweets, the total price to be paid for the sweets has to be increased, has to increase. And if you decrease the number of sweets, then obviously the price that need to be paid for those sweets need to decrease. So if you increase the number of sweets, the price will increase. If you decrease the number of sweets, the price will decrease. So there is a direct relation, and accordingly, so for 9 sweets, whatever may be the price, for 1 sweets, as I decrease the sweets, so as they are in the direct proportion, the price of 1 sweets has to reduce. So that's why we have divided 72 by 9. So we need to make division. So that's why 72 by 9. Now coming to the question, actual question, the price of 90 sweets. So when we are again writing down that the price of the 90 sweets, it means we are now comparing with the earlier line, not with the first line. So for 1 sweets, the price is 72 by 9, not 72, not 9, not 72 by 9, 8 rupees. I will not take anything. I will just say that the price of 1 sweet is 72 by 9. This is the price. This fraction is the price of 1 sweet. Then what will be the price of the 90 sweet? As the number of sweet increase from 1 to 90. So definitely the price of the 90 sweet has to be
more than that of the one sweet. So I have to multiply the price of the one sweet with 90. So 72 by 9 multiplied by 90, and whenever we multiply anything, any fraction with any integer, then we generally multiply that with the numerator, not with the denominator. Or we can simply say it with the whole fraction. If you multiply any integer with the whole fraction, it means you are actually multiplying the integer with the fractions with the numerator and dividing it with the denominator. Okay. So 72 by 9 multiplied by 90. Then after simplifying, we get the price of the 90 sweets are 72. Is it clear till now? Okay. Now we are taking some a little harder question. Okay. And thereafter, I will give you one class work, and if you do it, then the today's class will be over. Okay. No, why should I write it? Why should I write it? I have already told you in the class, so you will have to follow it by yourself. Don't expect me to write it anything. Don't ever ask me. If you can't understand, then I will tell you 1,000 times. But once you said you understand it, don't expect me to give you some hints or anything. Now coming to second example. A train is no, not the train. Here I will not write train. I will write a boat is sailing in the direction of wind with a speed of 10 kilometer, sorry, okay, with the speed of 10 kilometer per hour, and the wind is flowing at a speed of 5 kilometer per hour, how many, how much time do the boat need to travel 30 kilometers? Is the question clear to you? A boat is sailing in the direction of wind
with the speed of 10 kilometer per hour and the wind is flowing at a speed of 5 kilometer per hour. How much time do the boat need to travel 30 kilometers? Hmm. Right, right. So in this case, we will have to use. So here, how many quantities are there? How many quantities are there in this unitary? What are those? No, that is not the quantities. These are quantities, but actually, the how my question is how many elements are there? Hmm? Like in previous example, there were two elements. One is sweets, another one is price. Here, how many elements are given? What are those? And the P, I can't get it. What is, tell me once more. What are the three elements that you were talking about? Boat. Boat. Boat is one element, okay? You are totally dumb. Here, basically, two elements are given. Even if you take it three, then also you should have tell me the speed of boat, the speed of wind, and the distance. These are the three elements. These are the three key elements. You did not recognize the true spirit of the maths. That's why you cannot understand it. But actually, there is basically primarily two elements. One is the speed, another one is the distance. And if you and there is another element is also there. The third element is time. So there are three elements. One is speed, another one is time, and third one is the distance. So in this example, we have three elements, right? So what are those elements? One is speed per hour. Another one is distance in kilometer. Another one is the time in hour, right? Speed the, okay, let me write it like this way, not in this. When all the units are written below this, the speed are given in kilometer per hour format. Okay. Now, can you tell me what is the relation between speed and distance? Is it a direct relation or indirect relation? Speed and distance. So you said given the distance, the more you are having the speed, the more distance you can cover. The less speed or the less distance you have, the less speed you need to cover it. Okay. So as per you, it is direct relation, right?
Now, what is the relation between distance and time? Hmm? Same logic. For less distance, you need lesser time. Again, direct. Now coming to distance and speed, distance and time. Now time and speed. Now next one is speed versus time. What is their relation? So indirect or inverse relation? Or inverse relation. Is there any other combination among these three elements that we can make? Can we make any other relation between these three elements? Speed with distance, speed with time, time with distance, time with speed, distance with speed, distance with time. Apart from this, is there any relation possible among these three elements? So whenever any unitary method is given to you, any sum is given to you, first identify the elements properly. You are unable to identify the element here. And if you cannot find the element properly, you will never be able to solve the sum. Because solving the sum is not merely any mathematical operation, it involves to understand the logical relation between the key elements of any sum. Here the key elements are speed, distance, and time. So unless and until you identify it, your brain do not recognize the key element in the question. You cannot understand the true essence of the question and you can never ever solve it. So always, not only for this sum, for any sum, looking depending upon the topic or the chapter you are covered, that may differ. But in each and every sum, there are certain key elements that you need to find out. And then after finding out the key element, especially for unitary method, you will have to understand the interrelationship between those key elements. Clear? But here is another twist is here. Another twist is here. We will make this speed into here the speed. This is one element, distance is another element, and third element is your time. These are three elements, but here this speed element is having again two sub elements. Okay. In this sum, this speed alone is having two sub elements. What are those? Can you tell me? Right. Speed of the boat, and in second case, speed of the wind. So we have to
club it. We have to add these two speed. Why we need to add it? As because the board is sailing in the direction of the wind. It's not sailing in the opposite direction of the wind. Yes. Had it been in the opposite direction, we have to minus the speed. Now tell me, if you need to minus the speed, if you need to deduct the speed from previous one, then from whose speed you are going to deduct from whose speed? From whom to subtract which speed? Huh? Why? Yeah. Can the negative speed be possible? Yes. Practically not. Okay. So we will solve this sum. It's 11:10. So today I will not going to give you the classwork. I will give you two homework on this sum. Okay. Let me do it first. First, I have to solve it. The entire question is how much time do the board need to travel 30 kilometers? So time is required. So whenever I will make the sentence here, I will have to keep the time element in the which side? Right. In the right hand side, right? In the right side of the sentence. So first we will have to write it as this solution as the boat is sailing in the direction of the wind, hence the speed of the boat and that of the wind need to be what? Right. Hence, now we will do with the combined speed. Hence, the combined speed of the boat will be how much? Speed of the boat is 10 kilometer and speed of the wind is 5 kilometer. So it will be 10 plus 5, that is 15 kilometer per hour, right? So now I can write it like this. I need to find out the time. So 15 kilometers, sorry, to travel 15 kilometers, boat needs how much time? 1 hour, right? Yes or no? Because speed means
kilometer per hour. Na? In 1 hour, how much distance you can travel? That is called a speed. So the combined speed is 15 kilometers. So to travel 15 kilometers, the boat needs 1 hour or 60 minutes or 60 minutes. It's better to write 60 minutes because I don't know. Here you will get a good answer, but in some you may get right. Now for 15 kilometer, if the boat needs 60 minutes, then to travel 1 kilometer, the boat needs how much times? More or less? Less time. Then 60 divided by 15, right? Now to travel 30 kilometers, how much time do the boat need? More or less? In compared to 1 kilometer, always compare with the preceding line. More. So I will have to first write down the previous time of 1 kilometer, then multiply it with 30. Now 15 to the 30. So 120 minutes or 2 hours. That is my answer. Now you can write it in a statement format. That is a different issue. Now I am just giving you the question. I am just giving you the question. Just a minute. I need to come to this. This is our question. Okay. Now I will give you two questions. Yes. The first question is, the previous question was this, right? I am copying the same question, only here I am changing the direction in the right. Opposite direction of the wind. The question remains same. This is first question. It is not example. It need to be treated as question. Question 1. And the second question is, can you tell me what is the second question? What can be the second question? No. In the opposite direction here also, but here I will make a twist. Here you will get 5 kilometer, here you will get 10 kilometer. Okay. Yes. Okay. Okay, let me give another question. No, I will give the same question in a different way.
Now here, question number 3. Here there will be no opposite direction. Okay. These are the 3 questions that you need to solve. Do you need to write it? I don't think you need to write it. There is no opposite direction. Yes. This is the same question of question 1, only the speed or interchange. The question number 2 is for opposite direction. And question number 1 is also for opposite direction, but the speed are remain same. Keeping the speed same. Yes. Okay. In the next class, I need to see the solution of these 3. Okay. Whatever may be your answer, it may be right, wrong, whatever. But you solve it. Okay. Can't understand? Tell me once more. I can't hear your question properly. Don't tell me all this rubbish. Do you have anything to tell? Anything more to tell regarding the material facts? Then that's it for today. Hmm.